Mm-hmm. Yeah. I'm not sure, but I'll check. We'll get started. Shabbat Shalom. We are here on page 10. We'll get started with Yedid Nefesh. I invite you to join with me. Page 10. Yedid Nefesh Avarachaman Meshoch Avdach Eretzonach Yarut Avdach Kmo Ayal Yishtachave Mul Hadarach Ki Yerav Lo Yedidutach Minofet Suf Vechotam Hadur Naem Ziv Haolam Nafshi Cholat Avatach Ana Il Narefana Lach Beharot Lach Noam Zivach Asitchazik v'titrapei v'hayata lach shivchat olam v'tik yehemu rachamecha v'chusna abeno havach ki ze kama nichsof nichsaf lirob tiferet uzach Ana Eli Mahmad Libi Hushana Ve'al Titalam Yegalena Ufros Chaviv Alai Et Sukat Shelomach Ta'ir Eretz Mikvodach Nagila V'nismecha Bach Mahir ahuv kiva moed v'choneini ki me'olam adadai dai dai adadai dai 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 adadai dai 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 adadai dai dai adadai dai 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 adadai dai 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 adadai dai 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 adadai dai dai adadai dai 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 adadai dai 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 adadai dai 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 adadai dai dai adadai dai 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 adadai dai 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 adadai dai 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 dai. Page 11. Lechu niranena l'Adonai nariya letzur yishenu nikad mafanav b'toda bizmirot nariya lo nikad mafanav b'toda bizmirot nariya lo. Arbaim shana kut bedor v'amaram toy levav heim v'heim lo yadu drachai asher nishpati ve'apim yavon el menuchati shiru l'Adonai shir chadash shiru l'Adonai kol haaretz shiru l'Adonai machosh ma'basum yavim Page 14. Yismechu hashamayim, yismechu hashamayim, yismechu hashamayim v'tagil haaretz, yismechu hashamayim, yismechu hashamayim, yismechu hashamayim v'tagil haaretz. Yiram hayam, yiram hayam,
Yiram hayam umelo'o, Yiram hayam, Yiram hayam, Yiram hayam umelo'o. Ya'alu kiva lishpot haaretz, yishpot tevel b'tzedek ve'amim be'emunato. Page 15. We'll read responsively here on page 15, and pages 15 and 16. Adonai reigns, let the earth be glad, the many distant lands rejoice. Flashes of lightning illumine the land, the earth watches and trembles. The mountains melt like wax at the approach of Adonai, at the approach of the master of all the earth. Worshippers of idols, be shamed for praising false gods. All that is deemed supreme, bow before God. You, Adonai, are above all that is earthly, exalted over all that is worshipped as divine. Light is sown for the righteous and joy for the upright. Rejoice in Adonai, you righteous people, and thank God as you pronounce the divine holy name. We'll continue on page 17. Just a quick note to our guests. There are kippot head coverings that are located just outside of this entrance here. We do ask that when we're in a space for prayer that men cover their heads. Yeah, they're just right outside the doors. Sorry for the quick note. We're here on page 17, and we will sing this one, Psalm 98, 97, 98. There we go. That's the right one. Mizmor shiru l'Adonai, shir chadash, ki niflaot asa, hoshia lo yemino. Uzroa kocho adai hodia Adonai Yeshuato Leine hagoyim gila tzidkato zachar chasdo ve'emunato Levet Yisrael ra'u cholafsei aretz et Yeshuat Eloheinu Hariu l'Adonai kol haaretz pitchu veranenu bezameru zamru l'Adonai bechinor vekol zimra bachatot rot vekol shofar Hariu lifnei hamelech Adonai yiram hayam umelo'o tevel ve'yosheveva Neharot imcha uchaf Yachad harim yeranenu Lifnei Adonai kiva Lishpot haaretz Yishpot teva betzedek Ve'amim b'mesharim. We'll continue with pages 19 and 20. We'll recite individually. Adonai malach yirgazu amim yoshev keruvim tanut haaretz. Adonai Moshe. Romemu Adonai Eloheinu ve'ishtachavu l'har kodsho ki kadosh Adonai Eloheinu. Page 21. We'll sing Psalm 29 on page 21. Mizmor leDavid havu l'Adonai bnei Elim havu l'Adonai kavod va'oz havu l'Adonai kevod shemo ishtachavu l'Adonai behadrat kodesh Kol Adonai al hamayim
אל הכבוד הרים אדוני על מים רבים. כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון, וירקידם כמו עגל לבנון, וסריון כמו בן רעמים. כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש. כל אדוני יכול לעלות, ויחשוף יערות, ובהיכלו כולו אומר כבוד, כולו אומר כבוד. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. And we'll continue on page 23 with Lecha Dodi, page 23. Note to our guests, we like to change melodies about 5 stanzas in. There's a tradition to do that. A lot of congregations follow, because otherwise it gets very long. And the idea of sort of hastening some sort of redemption is associated with the last 4 verses, and so changing something up a little bit there to signify that also makes a lot of sense. But I really think it's so we're just not doing 9 verses in exactly the same melody. Lecha dodi likrat kala, pnei Shabbat nekabela. Lecha dodi likrat kala, pnei Shabbat nekabela. Shamor וזכור בדיבור אחד השמיענו, אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה מראש מקדם, נסוכה סוף מעשה במחשבה תחילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. מקדש מלך עיר מלוכה, קומי צאי מתוך ההפכה, רב לך שבט בעמק ובכה, והוא יחמול עלייך חמלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. נתנערי מעפר קומי לבשי בגדי, תפארתך מעל יד בן ישי בית הלחמי, קרבה אל נפשי גאלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי, כי באורך קומי אורי, 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 שיר דברי, כבוד אדוני עלייך נגלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקלמי, מה תשתוכחי ומטה מבך יחסו עניי עמי, ונבנתה עיר אל תילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת
שבת נקבלה והיו למשיסה שוסייך ורחקו כל מבלייך יסיס עלייך אלוהיך כמסוס חתן על כלה לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תעריצי על ידיש בן פרצי ונשמחה ונגילה לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. I'll invite our congregants to rise. We rise and we'll face our entrance to symbolically welcome the Sabbath into this space and into our week. בואי לשלום עטרת בעלה גם בשמחה ובצהלה תוך אמוני עם סגולה בואי חלה לך דודי לקראת כלה פני שבת nekabela. You may be seated. We'll continue on page 27. We'll read responsively in the English Psalm 92, Shabbat Psalm. And if anyone is looking for head coverings, they're in a little bin right outside this door, right in front of us. And there's bobby pins in there too if you need something to hold it in. Page 27 and 28. A psalm, the song of the day of Shabbat. It is good to thank you, Adonai, and sing to your name, Most High, to proclaim your love at daybreak, your faithfulness each night. You gladdened me with your deeds, Adonai, and I shall sing of your handiwork. The arrogant does not understand, the fool does not comprehend this. The wicked flourish like grass, and every evildoer blossoms, only to be destroyed forever. Surely your enemies, Adonai, surely your enemies will perish. All who commit evil will be scattered. As my enemies gather against me, my gaze remains steady, for my ears listen and hear. The righteous flourish like that. In old age they remain fruitful, still fresh and bountiful, proclaiming, Adonai is upright, my rock in whom there is no flaw. We'll read individually Psalm 93, and we'll conclude that one together. Adonai malach yehud lavesh, lavesh Adonai oz hirazar, askikon tevel bantimot. מכל מים רבים אדירים משברי ים אדיר במרום אדוני עדותיך נאמנו מאוד לביתך נאווה קודש אדוני לאורך ימים. And we continue on page 30. We continue with Mourner's Kaddish, Kaddish Yatom. If you are reciting Kaddish at this time, remembering someone in a period of mourning for someone or remembering someone at the anniversary of their death, I will invite you to join me for Mourner's Kaddish. If you are on the live stream, please join me as well. Yitgadal v'yitkadash shmei rabba. Ba'alama divra kirutei v'yamlich malchutei b'chayechon u'v'yomechon u'v'chayei d'chol Beit Yisrael ba'agalah u'v'zman kariv v'imru amen. Yahei shmei rabba mevarach la'alam u'lalmei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yit'aleh v'yithalal shmei d'kudsha abreichu. Le'ela min kol birchata v'shirata tush b'chata v'nechamata da'amiran ba'alama v'imru amen. Yehei shalom rabba min shemaya v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru amen. Osei shalom b'imromav hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol yoshevei tevel ve'imru amen. We turn to page 39
39A, 39A. There's also a 39B, but we're turning to 39A. And we rise for Baruch Hu, for our official call to worship. Page 39A. Baruch Hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. And we'll read together in the English, down here where it says, first baracha, first blessing, before the Shema, the coming of evening light. Baruch atah Adonai, our God, sovereign of time and space, whose word brings the evening dusk, whose wisdom opens the gates of dawn, whose understanding changes the day's division, whose will sets the succession of seasons and arranges the stars in their places in the sky, who creates day and night, who rolls light before darkness and darkness from light, who makes day pass into night, who distinguishes day from night. Adonai Tzvaot is your name. Living and ever-present God, may your rule be with us forever and ever. Baruch atah Adonai, who brings each evening's dusk. Page 40. Ahavat olam bet Yisrael, amacha ahavta, Torah u'mitzvot, chukim u'mishpatim, otanu limadata. Al kein Adonai Eloheinu, b'shachvenu u'v'kumenu, nasiach bechukecha, v'nismach b'divrei Toratecha, u'v'mitzvotecha, le'olam va'ed. Ki em chayenu ve'orech yameinu ve'orech yameinu uvahem nege yomam v'layla yomam v'layla v'ahavatcha al tasir mimenu le'olamim Baruch ata Adonai ohev amo Yisrael. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha, b'chol levavcha u'b'chol nafshecha u'b'chol me'odecha. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך והיה אם שמות תשמעו ויאמר אדוני אל משה לאמור Adonai Elohechem emet ve'emunah kol. We're on page 43A.
ובניו גבורתו שבחו והודו לשמו. Page 44. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ומרים ובני ישראל, לך אנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה. עדיין 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 מלכותך ראו בניך בוקע הים לפני משה, זה אלי אנו, ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה Adonai Gal Yisrael. Page 45, I invite you to read with me in the English. Allow us, Adonai our God, to sleep peacefully. Awaken us to life, O Sovereign. Spread over us your canopy of peace. Restore us with your good counsel, and save us for the sake of your name. Shield us. Remove from us enemies, pestilence, sword, starvation, and sorrow. Remove the evil forces that surround us. Shelter us in the shadow of your wings. For you, God, watch over and deliver us. And you, God, are sovereign, merciful, and compassionate. Ensure our going and coming for life and peace, now and forever. May you spread over us your canopy of peace. Baruch atah Adonai, who spreads the canopy of peace over us, over all the people of Israel, and over Jerusalem. I invite you to rise as we recite a biblical passage, V'shamaru, for the coming of Shabbat, for this service, and then that will be followed by the Chatzi Kaddish further down the page, and a silent Amidah, a silent prayer. If you are not praying the prayers of the Amidah here beginning on page 47 and after, I would invite you to pray whatever prayers of your heart are appropriate for this time, or enjoy some quiet reflection and meditation. You may be seated when you're done with your prayers or ready to sit down. V'shameru b'nei Yisrael et ha-Shabbat, la'asot et ha-Shabbat לדורותם ברית עולם אדוני ביני ובין בני ישראל אותי לעולם כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש. יתגדל ויתקדש שמי רבה ועלמא דברה קירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי דרכו בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמך רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמך דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו amen. We continue silently.
עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. יעשה שלום, הוא יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. We'll rise at this time as we turn to page 53. We continue in our service with a symbolic recapitulation of the Amidah. It says symbolic repetition, but it's not really the full Amidah. It's not really a full repetition. It's just a small piece. We begin with Vayichulu, page 53, another biblical passage. I invite you to rise. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שווה מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, קונה שמיים וארץ, מגן אבות בדברו, מחיה מתים במאמרו, האל הקדוש שאין כמוהו, המניח לעמו ביום שבת קודשו. כי בם רצה להניח להם, כי בם רצה להניח להם, לפניו נעבוד ביראה ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד מאון הברכות. אל ההודאות אדון השלום, מקדש השבת ומברך שביעים, ומניח בקדושה למדו שני עונג, זכר למעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו רצי במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך, סבנו מטובך, ושמחנו בישועתך, וטהר ליבנו לעבדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו, אהבה וברצון שבת קודשך, וינוחו בה ישראל, מקדשי שמך, ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. And we'll conclude this part of our service with another recitation of a Kaddish prayer, Kaddish Shalem, which is found here on page 54. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה קירותי ומחמחותי בחייכון וביומכון ובחר בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה, ואמרו אמן. תתקבל צורתן דבורתן לכל ישראל קדם אבון ושמיה, ואמרו אמן. יהי שלום הרבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום
Aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru. Amen. And we'll continue here with our Shabbat Kiddush, page 55. Savri. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'ratzavanu v'shabbat kodsho b'ahava uvratzon hinchilanu zikaron l'maaseh v'reishit ki hu yom techila l'mikrei kodesh zecher l'tziat Mitzrayim kivanu v'acharata ואותנו קידשת מכל העמים בשבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת. When your throat is dry, I'm not sure how good sweet wine is for it, but probably pretty good. Water helps too. All right. We remain standing. We turn to page 56 for Aleinu. Aleinu l'shabeach la'adon hakol לתת גדולה ליוצר בראשית שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמיים ויוסד ארץ ומושב יקרו בשמיים ממעל ושכינתו זו בגובה מרומים הוא אלוהינו אין עוד אמת מלכנו אפס זולתו ככתוב בתורתו וידעת היום השבות אל לבבך כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. על כן נקבל לך אדוני אלוהינו. ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד ושמו אחד. We turn now to Mourner's Kaddish, Kaddish Shatom, here on page 58. As we do, I want to note that this week we are observing some Yortzites. Today, I don't have any Yortzites listed for today, this Shabbat, so if you happen to have a Yortzeit that you're observing today and it's not listed in our system, please let me know so we can get it added. This week we observe the Yortzites of Hyman S. Bergstein, of Gloria Singerman, Jack Roth, Gwendolyn Schlesinger Ferguson, S. David Freeman, David Hinnitz, Bertha Fligner, mother of Candy, who's with us this evening, and so Larry, your grandmother as well. Eddie Hare, Dan Geyer, Flora Schwartz, Hubert Hurst, and Gerald Sapidon, a friend of Gary's, Gary First's. We also think at this time of those we've lost in the recent past, included among them Abraham Guller, Pearl Zucker, David Gilner, Phil Schwartz,
Helen Greenberg, Sandy Zipperstein, Charlie Spector, Carolyn Fish, Israela Ginsburg, Karen Sells, Rosa Healy Olson, Daniil Gottesman, Bob Perry, Steve Rumberg, Herbie Chapra, Matan Koch, Steve Kaplan, cousin of Edie's, and also Bob Cohen, a former member of this congregation. We add to these the names of, or the memories of many we've lost in the recent past in Israel, and included among them are Sergeant Idan Fox, Amer Hujerat, and Sergeant Liam Ben Hamo. If there are other individuals that you are thinking of at this time, I'll invite you to share their names. Mourner's Kaddish, Kaddish Hatom, is here on page 58. If you're reciting Mourner's Kaddish, once again, I invite you to join me. Yitgadal v'yitkadash shmei rabba. Ba'alama divra kiruteh ve'amlich malchuteh b'chayechon uv'yomechon uv'chaye dechol beit Yisrael. Ba'agala uv'izman kariv ve'imru amen. Yehei shmei rabba mevarach la'alam u'lamei amaya. Yitbarach ve'yishtabach ve'yitpa'ar ve'yitromam ve'yitnaseh ve'yithadar ve'yitaleh ve'yithalal shmei nekudsha b'richu le'ela min kol birchata b'shirata tush b'chata b'nechamata da'amiran ba'alama ve'imru amen. Yehei shalom rabba min shmaya v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru amen. Oseh shalom b'imromav hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol yoshevei tevel ve'imru amen. Announcements. We probably have some announcements. Does anyone here have announcements? Harriet has announcements. Please, Harriet. Harriet's announcement is to not leave her with too much stuff. That is an understandable announcement. I want to encourage a different sort of behavior, the attendance of events. We have a cookout on Monday evening at Winton Woods at 5 p.m. It will also be potluck, so if you want to try your potluck again, I don't know, I'm working on it. It is meat, it's fleishik, so please note that. Bring something parv, something non-dairy, please bring something parv, because we will have hot dogs and we will have wings, he says with a question in his voice. Matt had this plan to get wings. I don't know if he got those wings. There will also be vegan hot dogs for folks who do not eat meat. So that is available there, yes. But we're asking folks, number one, to refrain from bringing their own meat, and number two, to bring a side dish, a dessert, a beverage, something in that vein, and we'll enjoy things together. I'm a sucker for beans and coleslaw with a nice hot dog. So if you're looking for a way to my heart, I'm giving you tips. And besides that, I know we've got lots of other fun activities coming up in the near future. So watch the interwebs, watch the emails that go out on Sunday. I feel like there was something. The Omer. You know, that's a good point. That's a very good point. Thank you. We can rise and we can count the Omer. I know what the other thing was. That is true, though. Yes, we need to rise and count our Omer. We're on page 63. I invite you to rise here with me on page 63 and to read at the bottom of the page, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddishanu b'mitzvotav v'tzivanu al sfirat ha'omer. We count today on page 68. You will see it. It's not the first item on that page. It is the next item on that page. Hayom shaloshim yom shehem arba'a shavuot u'shnei yamim la'omer. Today is
30 days, which is 4 weeks and 2 days of the Omer. All right, very good. We will conclude with a couple other things. You may be seated. I want to note the folks who are celebrating anniversaries this month, because today is the first Friday of a new month. It's also the first day of the month. So for the first time in my memory, we are not missing anybody. We don't have to say, and they celebrated their anniversary yesterday. We have five families, five couples who are celebrating anniversaries in the month of May. Kathy and Brian Roth, Jerry and Phyllis Shubs, Cheryl and David Bernstein, Craig and Karen Schlesinger, and Dan and Sarah Phillips, all celebrating anniversaries in the month of May. And as it turns out, it seems the latter half of May is the popular choice. Jerry and Phyllis are celebrating their anniversary on the 9th. Everybody else is in the 20s, the 25s, the 28th, the 29th. So for what it's worth, if you see Jerry and Phyllis, remember the 9th is their anniversary. And they'll say, "How did you know that?" And you'll say, "Oh, I was at services on Friday." We'll conclude with Yigdal, which can be found on page 62. And Rabbi Shapper, did our guests leave, or are they okay? Because I figured they had to make their evening prayers or whatever. So. Yeah, okay. Got it. No worries. All right, Yigdal, page 62. Yigdal Elohim chai ve'yishtabach נמצא ואין עד אל מציאותו, אחד ואין יחיד כייחודו, נעלם וגם אין סוף לאחדותו, אין לו דמות הגוף ואינו גוף, לא נערוך אליו קדושתו, קדמון לכל דבר אשר נברא, ראשון ואין ראשית לראשיתו, הינו אדון עולם בכל נוצר, יורה גדולתו ומלכותו, שפע נבואתו נתנו, אל אנשי סגולתו ותפארתו, לא קם ישראל כמו שעוד, נביא ומביט את תמונתו, תורת אמת נתן לעמו אל, על יד נביאו נאמן ביתו, לא יחליף האל ולא ימיר דתו, לעולמים לזולתו, צופה ויודע סתרנו, מביט לסוף דבר בקדמתו, גומל איש חסד כמפעלו, נותן לרשע רע כרישתו, ישלח לקץ ימין משיחנו, לפדות מחכה קץ ישועתו, מתים יחיה אל ברוב חסדו, ברוך עדי עד שם תהילתו, מתים יחיה אל ברוב חסדו, ברוך עדי עד שם תהילתו. Shabbat Shalom. A big thank you to Rabbi Shapra for organizing this evening's program. I really appreciate it. And it was very nice to be able to spend the evening with a little bit of interfaith conversation and fellowship, hoping that we can do it again sometime. Thank you all for being here. Thank you for contributing your presence and your voices and your food and your blood, sweat, and tears in Harriet's case. Thank you, Harriet. Just blood and sweat, maybe. Were there tears? I don't know if there were tears. No tears. Just blood and sweat. Shabbat Shalom, everyone. Hope to see you soon. I hear the pews are not comfortable for sleeping on.
Rajma Dal again, but it'll have chicken this time. Oh, okay. It's really good.